আরজিকর হাসপাতালের কর্তব্যরত তরুণী ডাক্তারকে শারীরিক নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। এই ঘটনাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই শতপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছে শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট আরজিকরের ঘটনা নিয়ে যে কোনো শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে রাজ্য সরকার যাতে ক্ষমতা প্রদর্শন না করে সেই বার্তা দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, ডাক্তার হোক কিংবা সুশীল সমাজ, কারো ওপরেই যেন রাজ্যের ক্ষমতা চাপানো না হয়। আরজিকর কাণ্ডের পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এই ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করছেন ডাক্তার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সহ বিভিন্ন সংগঠন। এরই মধ্যে প্রতিবাদীদের থামাতে পুলিশ অতিরিক্ত সক্রিয় হয়েছে, এই অভিযোগও উঠেছে। যুব ভারতীদের ডার্বি ম্যাচ বাতিলের দিন প্রতিবাদীদের মিছিলের উপর পুলিশি পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। এরপর মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে এই পর্যবেক্ষণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন শীর্ষ আদালত বলেছেন, সেমিনার ঘরে একজন চিকিৎসককে শারীরিক নির্যাতন করে খুন করা হলো, পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে, গোটা দেশ স্তম্ভিত। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা জাতীয় টাস্ক ফোর্স করতে চলেছি। অন্যদিকে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার কথা বলেছে শীর্ষ আদালত। সিবিআই এর স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবারের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। আগামী 22 আগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি। আমরা শুনে নিই প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় কি মন্তব্য করেছেন। One thing, Mr. Sibal, we are very, very concerned. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Well, we have videos of all that happened. People, whether they are doctors, civil society, lawyers, people who are protesting, so long as there is no act of destruction of. We have videos. We agree. Let there not be the power of the state unleashed Agree. on peaceful protest. Well, I agree, and that has not happened. 1 second. We have videos which we will place before your lordship. And what happens is political parties get into the act, and this is what happens. People who are taking to the media to communicate their views. Yes. Let us deal with them with a great deal of I agree. sympathy. It's a time of national catharsis. The doctors are on protest. A group of persons, a mob assembles at the hospital. The hospital is invaded and the critical facilities are damaged in the morning or whenever the mob enters. What was the police doing? Yes. But we have videos for all. Let me first of all state. Surely, Mr. Sibal, the police, a very serious offense has taken place. The crime scene is within the precincts of the hospital. Now, that is the first thing that the police have to do, namely to protect the crime scene. What are they doing? Well, that's We allow vandals to enter the hospital. We would want the investigation has been handed over to the Bureau of Investigation. yes, done. Yes, We want CBI to file a status report before this court on Thursday. correct. We will take up the case on Thursday. We want CBI to apprise us on the status of the investigation. Correct. The investigation obviously must be at a very sensitive stage so that it's something which will be submitted to the court. For court's consumption, not for the meeting in public. It's really an investigation update Yes, status yes. report which will be given to us on Thursday. We will consider the status report on Thursday morning and see Fair. where the investigation is proceeding. Today, what we intend to do is that today we intend to pass an order. What we have done is, and three of us, that's why we were in conversation with each other. We have discussed the pros and cons. We are setting up, under the authority of this court, a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to a particular offense, however serious and horrendous the offense is. এদিন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন আরজিকর হাসপাতালের সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ভূমিকা নিয়ে। প্রধান বিচারপতি বলেন, একজন অধ্যক্ষ ইস্তফা দেওয়ার পরই আরেকটি হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেয়ে গেলেন। এটা কি করে হলো? এমনকি এই ঘটনায় FIR দায়ের করার ক্ষেত্রেও দেরি হয়েছিল বলে প্রশ্ন তোলেন তিনি। আমরা শুনে নেব প্রধান বিচারপতি কি বলছেন। After the principal resigns from this medical college, He's sent to another hospital. he's appointed as a principal of another college. He doesn't resign. But anyway, be that At the least, his conduct is under scrutiny, and
He's appointed as a principal somewhere else. This is all, we have a note on all this misinformation. It's not what each other, there is a High Court order. Couple of things from what we have. Of course, first, let me begin by saying that we are deeply concerned of the fact that the name of the deceased who was assaulted and murdered, the name has been published all over the media. Photographs have been Yes. published all over the media. Correct. Video clips, obviously, either before or after the postmortem, have been published. Right. Showing her body, after she was subjected to it. It's extremely concerning. We are the first to recognize the right to free speech, but there are well-settled It parameters is extremely painful. I agree entirely with you. which have been laid down in now the new criminal procedure code. By judgments of our court in Nipun Saxena, that you will not publish the names of the survivors of court. In this case, the person. It's a criminal offense. We have filed 50 FIRs on that count. 50 FIRs. And it was circulated, nobody should publish. Well, may I just inform your lordships, before the police reached, photos were taken and these were circulated. We didn't allow anything to happen. We cordoned off the area. This is the way we provide dignity and It's respect terrible. the privacy Terrible. of an individual who has lost her life as a young doctor. Yes. But apart from that, Mrs. Isabel, I'm happy that you are here for the state of West Bengal. Couple of important, quite a few aspects of the way the matter proceeded. It appears that the crime was detected in the early hours of the morning. Yes. No, in the evening. After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as Not true. Not true. her parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body for almost. No, Malad, I'm sorry. Anyway, Malad, this is Not the that impression. our investigation also corrupt. We'll have to place the facts before your lordships. We have investigated that. By the High This is not correct. So Let us read the order. until late night, we find that no FIR was registered. That's also not correct. Not correct. What time was the FIR registered? Malad, in fact, we did what is called, what we call a UD case, Malad. UD case. Unnatural death case registered. Yes, a natural death case. Registered. But Immediately. that's right. That's an FIR, Malad. That's an FIR. Not the body is discovered. The FIR registered formally in the police. Malad's inquest was done and then FIR registered immediately and the investigation started. What It should have been done. the FIR registered? 12, Malad. 12:30. Does the FIR say that this is a case of a murder? No. Yes. দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।